Hello, good morning. E-book na matadtidinalla. It's a game changer. In fact, this taught me how to act and react and how to take action and how to have control on the outcome. In fact, ಈ book ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಬೈ ದಿ ವೇ, ಯಾವ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಆ ಬುಕ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬುಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ. ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ತಗೊಂತಾ ಇರೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈಲಿ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡ್ ಟು ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್. ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 100 ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೈ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬುಕ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಹೆಸರೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಪ್ರತಿ ಫ್ರೈಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೀವು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆನ ನಾನು ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 months. Every week on week I'm coming, discussing a book or talking to someone and making sure ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ದಟ್ ವೀಕ್ ಡೇಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ called as extreme ownership. ಈ ಬುಕ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ರೀಸನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ US Navy SEAL ಮೇಲೆ. I'm sure US Navy SEAL is something which you all heard about. SEAL is nothing but Sea, Air and Land Force of US. This is something which is a very prominent player because yavagaadru any special operations naditide andre, this is a force which is engaged in directly training and making sure enemy na attack madodu. Their only motto is, the only day which was better and easy was yesterday. Because our heladu, it always pays to be a winner. It's not easy to be a winner. You need to be successful andre, it's always that split moment decision event tontira, that is important because they are never out of fight. That is a team ಈ ಬುಕ್ ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ US Navy SEAL ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇರ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾರ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್. ಇದು ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬ್ಲಿಟ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ವೇರ್ ಇನ್ ಬ್ಲಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೇಗ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ US Navy SEAL. ಸೊ ಸೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿ ಏರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಲೂಪ್ ಏನು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. ಬಿಕಾಸ್ a business is no less than a war. In fact, business ಅಲ್ಲಿ strategy implement ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ, where did this word come from? Strategy is nothing but strategos. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is not just about the planning which is required, it is a strategic mindset which is required, because strategy is used always in war
And we always consider business is no less than a war because ಅಲ್ಲಿ enemy ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎನಿಮಿನ? ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂತೀವೋ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗೆಲ್ಬೇಕಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಕನ್ಸಿಡರ್ your competitor, your customer, your market, everyone to be your enemy, and then think what best I can do it. And that is exactly how you'll be able to make it. So basically, this book serves a lot about how this extreme ownership ಅಥವಾ accountability ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ leadership skills improve ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ this is a book which can change it. ಹಾಗಿದ್ರೆ there are hundreds of leadership books. ಇದೇ ಯಾಕೆ? Because this book doesn't teach about ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬುಕ್ ಟೀಚಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, but this is a book which teaches about what you need to be, how you need to be that changes. In book, one main concept which I love about it, the accountability loop. This is a loop which says that ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಟೀಚಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಲೂಪ್ ಇನ್ 4 simple steps. It says accountability loop work. What is accountability, by the way? Accountability is taking complete responsibility of the situation, and ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you are completely responsible for the situation and you are the sole responsible situation person for the act whatever has happened. So ಆ ತರ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಿಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ತನಕನು, ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರನ್ಸ್ 24/7. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಹಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ what is the action which you take. How to, now that the situation has arisen, now what action should I take, or what appropriate action should I take so that this situation can be controlled or this opportunity can be utilized. So yen action ತಗೊಂತೀರಾ, that is important. The third thing is ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ action ಇಂದ ಏನ್ outcome expect ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. Are you specific or are you trying to game out of it? Because ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು business ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we take decision randomly thinking that it's okay, try ಮಾಡೋಣ. No, this is the specific outcome which you are expecting, and a specific outcome ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್? ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ what is the experience which you are trying to learn. So these are the 4 important concepts in accountability loop. So ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು accept the responsibility, take the action, expect the specific outcome because of which the action is taken, and fourth, action in the outcome bandmelinda reflect on the situation and learn out of it. That is something which will change the line of business. So this accountability loop ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಬಹುದೇನೋ, ಬಟ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ there is no second chance. The split moment decision what you take ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದು ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದರ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮನೇಲಿ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನಫ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ single video I'm developing which has to help
ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಲೂಪ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ರೀಸನ್ ಇದೆ, because these are certain things which I implemented in my business. I learned it from them and I'm trying to preach it for you, because ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್, ನೋಡೋಣಂತೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. Then in that case, this video is something which you need to add it a pressure for yourself, because ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೇಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೀಚೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಇನ್ನೂ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಗ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಮಿಲಿಟರಿ ಲೀಡರ್ ನೇವಿ ಸೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ he was telling how split second decision has high stakes in a combating war. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಾರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಾರ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಗೇಮ್. ಆ ತರ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತೀರಾ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಒಂದು, ನೀವು ತಗೊಂಡ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್? Are you ready to be responsible for that? Are you being accountable for the situation? If yes, things will change. That is exactly why ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ನ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅ ಫಾಲೋವರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆದು ಇನ್ನೂ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಮುಂಚೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ people will start commenting every word of yours. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಯೋರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ and responsibility. So that's the first point they say, that take and start understanding about how decision making under pressure is to be learned and how accountability has to be handled. And the second point you will ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ದ ಔಟ್ಕಮ್. ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್. ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ P&E ಆಸ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನದು P&E? ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕಂಬೈನ್ ಬೋತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ prioritization ಅಂದ್ರೇನು? having a right decision to be taken and a focused decision to be taken out of hundreds of things which are existing. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಇಸ್ ದರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಫಸೈಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 or 5 ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸ್. ಅವತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲ್. ಅವತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಸೇ ದಟ್ prioritize and execute for your success. That's the first formula which they define. The second formula they define is how operational agility can be taken. Andre, how can you be agile? How can you be fast forward? How can you be much more strong and dynamic in business? Andre, follow two things. Number one, decentralized command. There was a day when business was completely a owner decided business. Andre, owner ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡಿಬೇಕು. But today the game has changed. Today it is decentralized version. Andre, it is no more a game wherein CEO ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. It has been split into departments, it has been split into team managers, it has been split into team leaders, and it has been split into members, and everyone has some amount of power. ಆ ಪವರ್ ನ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪವರ್ ಮೇಲಿದ್ದನ್ನ ಈಗ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕೊಡಿ. ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಪವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ first decentralize the power, second or get train how to utilize it. That's when the operational excellence and dynamism can be achieved. The third formula which we say is, which is my favorite here, is efficiency. Efficiency ಯಾವ ತರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Two things, SC, that is simplicity and clarity. ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ, ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಟೀಮ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಅವ್ರೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಇವನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಯೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯೋರ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ creating a lot of complex activity with a consideration that this requires technical knowledge. No, it doesn't matter how technical it is. If you can't simplify the process, then your business cannot scale. So you need to simplify. Our simplified process na clarity in the explain mada procedure irbeku. That is why Japanese business ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ they have a lot of companies which are very strong. Take a case of Toyota itself. Munche it was known as Toyota. They were into the business of garments and textiles earlier. Then they moved into automobile. But garment ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಸಮೇತ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ನಡೀತಿರೋದೇನೆಂದ್ರೆ how simple the process can be and how clear they can be explaining, because they are epitome of efficiency. ಅವ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಗೊಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ 6 Sigma came in, TQM came in, and all other business engineering process came in because of them, because that efficiency is what they focus on. So nim business ali the third formula which you need to apply is how simple can it be and how clear can it be. And last formula ಈ business ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡ್ತಿರೋದು, can it be a disciplined accountability with a clear cut expectation? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಟೂ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಒನ್, can you have the disciplined accountability in business? Plus, can you bring clear cut explanation? What is that trying to convey? Simple. This principle is highlighting on the importance of an individual. Every team member is important, and that individual, and collectively, when you focus on the accountability with the entire team or an organization, that is when it is working for you. Because accountability ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ that importance of taking a right accountability formula will start from being disciplined from the end team member who exists in the organization. So if our team member entire company ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ, now the important thing which is left over is, can it be much more clear in his expectation? Because our thought process, company's expectation has to be same. When both are merging together, that's exactly when a high performance team is coming into picture. So num business alli a high performance team bekandre, first set your expectation right, second set the accountability right, and that accountability has to be disciplined way. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ, ನಾಳೆ ಬಿಟ್, ನೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ವೇ ಅಂಡ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್. that's when a high performance teams comes into picture. So these are the four formula ಈ book ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು, which helps even an organization or the war footing time ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ which started working well. Because the third point which I'm discussing other than this formula which is important for you is something which makes difference for you in your business. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, leaders must own everything in the world. There is no one else to blame. It means a very simple thing which they say that who cares who did the mistake with? The only thing which I care in business is, can I take the blame for it? Can I be accountable for that? Can I take the responsibility and act accordingly? Because ಏನಾಯ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬ್ಲೇಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಹಿ ಇಸ್ ವೀಕ್. The one who's taking blame is the one who's super strong. That is exactly why he's taking the blame. Because ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ತಗೊಳಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is when your team will have confidence on you. Imagine ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ, how will this work? I'll give an example. There was a gentleman by name Alex. Alex was one of the great influencers whom I follow as well. Alex on situation ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, one of the situation wherein ಅವನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, wherein ಪ್ರೀ ನೋಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒನ್ ಡೇ ಮುಂಚೆನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ $1 million ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. $1 million, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 8 crores is what I'm talking about. ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್? Alex was talking to that lady, and that lady immediately picked the call and said, Alex, I know that I'm being fired, and I'm sure about it. Is there anything which else I can do it? Imagine ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, immediately we would have taken a decision to fire her or ask her to resign. But he took a call and asked, what is the probability that you will repeat this mistake? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀಯ? You know what she told? Never again. I'll be super serious. I'm not sure if I'll continue, but I'll continue ಮಾಡಿದ್ರೆ not again a single mistake. And you'll not believe, Alex asked her to continue. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಆಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತೀರಾ. ಹಿ ಸೇಡ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ನೆವರ್ ಫೌಂಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡಿತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದ್ ಸಹಜ. Can you take the responsibility and accept it and give a freedom to make a mistake so that people will be able to scale? That is an art of a leader, and that is exactly how it works even in business. The fifth point which he speaks in this book is, there is nothing called as bad teams, there's only called as a bad leader.
ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, there's nothing called as bad student, it's only called as a bad teacher. There's nothing called as a bad team, it's only called as a bad leader. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? Team is as good as a leader. A student is as good as its teacher. Because ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್, ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್. Majority of the entire team of students are always focusing on only one thing: what is their leader doing and what is that leader telling. So it means nim business if something goes right, maybe you can take partial credit, but if something goes wrong, then you need to be blamed completely for that. ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಸ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಝೂಮ್ ಇದ್ರು, they'll only talk about one person, Steve Jobs. His entire team was responsible as such. ಬಟ್ ಅದೇ ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಬಂದ್ರು, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು, they're again blaming Tim Cook. Because the leader is the one who takes the responsibility, who accepts the responsibility. ಚೆನ್ನಾಗಾದಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. Once you are a leader, you accept that it is your mistake, it is your success, or it is your failure. So it means there's no bad team, it's only a bad leader. So ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, you are the one who are supposed to take the blame, accept that responsibility and then act. ಒಂದು ಸತಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದ ತಕ್ಷಣ, there are two ways of reacting. Number one, why the hell did you do this? ಈ ತರ ನಾವು ಓದೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಹೌದಾ ಈ ತರ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Imagine you take a second step and look at the way your children will also grow along with you. So it is not about blaming, it's about accepting. It's not about who's wrong, it's about can you take the responsibility. That is exactly what he speaks in this book, which can change the dynamic. Sixth one, he says, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್, ಒಂದು ಸತಿ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that will become the new standard. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಡೆದಿದೆ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಬ್ಲೇಮ್ ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಬ್ಲೇಮ್, ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ಲೇಮ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಇವರೇ ತಗೊಂತಾರೆ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆವಾಗಿಂದ ನೀವು ಬ್ಲೇಮ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೀಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೆರ್ ಇನ್ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಆ ಬ್ಲೇಮ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಸತಿನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ ಅದೇ ತರ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that is the time you need to take in charge and throw him out, because there is nothing called a second chance in business. But first time mistake is inevitable or acceptable, but second time ade naditide andre take action. 7, simplify the battle bit so that you can dominate. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇವನ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. Because of which there's a challenge that something will go wrong. Imagine I was talking to a scientist once. When I was talking to him, I saw some light passing through. I was looking at it and I said, oh, light passed through. The immediate moment he was like, no, it's not lightning. It is it's a star which is broken. It is something like this which happened. ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಯರಿನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಂದು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತದು. Unfortunately, most of the time we take it for ease and we believe that ellanu ಒಂದು complicated situation ne, don't complicate it. So simplify the things, it can help you. And finally, I'm going to discuss with you the last point, which is a crucial point, is leadership is not what you preach, it is what you tolerate. It means ತುಂಬಾ ಸತಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ.
ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಮೇತ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದ್ ನಾನು ಮಾಡ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇನ್ ಮಾಡು. ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. If at all Mike ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ everyone are lawyers today, everyone are advisors today, everyone know how to advise the other one. It's a question of how can you tolerate the situation, how can you handle the situation with the right amount of transparency and respect. That is exactly what is required in business. So it means these are the points which can help you understand in business that it can sum up, come together and make a difference in business. Throughout now entire discussion li onde artha ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ true leaders are the one who can take up the responsibility, come up with an action, eliminate all the possible blame, and make sure he takes a right decision. Because this is something which can help you scale in the business and which can grow you again in the business. In conclusion, I can only tell you one thing, that remember that success only starts from you. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ನಿಮ್ ಇಗೋನ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡಿ, ಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಆ ಇಗೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ and handle the situation. By taking that ownership and discipline, you'll be able to scale in business. Because success is not like one time event alwa. It is something which is like an unwavering commitment for a longer period. It is a consistent game which you are trying to play. So go there, lead by an example. ನೀವೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ ಟೀಮಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಮ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ be responsible in your action, take a right decision, take a right action, and that will help you. With this, I would like to only convey one thing, that you are the reason for your success. So define yourself in a much better way. Well, this is Shanthan representing iSpeakers, Nima Business Doctor. Thank you.